모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The Supreme Prosecutor's Office has announced it will demand up to the death penalty for those caught providing minors with drugs, using minors in the distribution of drugs, or taking drugs together with minors. 대검찰청은 앞으로 청소년의 마약을 공급하거나 청소년을 마약 유통에 가담시킨 경우 혹은 청소년과 함께 마약을 투약한 경우에는 해당 사범의 최고 사형까지 구형하겠다고 발표했습니다. Korean exports to China plunged 28% in the first quarter from a year earlier, recording the biggest fall in outbound shipments to the country among major exporters due mainly to a sharp decline in semiconductor demand and their falling prices. 올해 1분기 한국의 대중 수출이 전년 대비 28% 감소하면서 중국의 주요 교역국 중 한국의 수출 감소폭이 가장 큰 것으로 나타났습니다. 이는 반도체 수요 급감 및 가격 하락이 주요 원인으로 보입니다. The U.S. Federal Deposit Insurance Corporation has launched an auction process for the acquisition of First Republic Bank, with roughly half a dozen banks bidding for the troubled lender in what is likely to be the third major U.S. bank to fail in 2 months. 미국 연방예금보험공사가 경영위기에 몰린 First Republic 은행에 대한 경매 절차를 시작한 가운데 몇 개 업체가 입찰 의사를 보인 것으로 알려졌습니다. 이번 사태로 First Republic 은행은 2개월의 기간 동안 파산에 이른 세 번째 주요 미국 은행으로 기록될 것으로 보입니다. A suspected drone strike has sparked a huge fire at a fuel storage facility in the Russian-occupied Crimean port city of Sevastopol, with authorities saying that 4 fuel tanks were hit, but no one was injured. 러시아가 점령 중인 크림반도의 항구 도시 세바스토폴의 유류 저장고에서 드론 공격이 원인으로 보이는 대형 화재가 발생했습니다. 당국은 4개의 연료 탱크가 불에 탔지만 인명 피해는 없었다고 말했습니다. A young Australian man has been arrested in Indonesia's ultra-conservative Aceh province, accused of an alcohol-fueled naked rampage outside a beachside resort that left a passerby in hospital and prompted an angry mob of residents to threaten to burn down the hotel. 인도네시아 내에서도 극도로 보수적인 아체 지역에서 한 20대 호주인 남성이 술에 취해 나체로 난동을 피운 혐의로 체포됐습니다. 난동 과정에서 행인 한 명이 병원으로 실려갔고 성난 현지 주민들이 숙소를 불태우겠다며 위협하는 일도 있었습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. The distribution of something은 무슨 뜻일까요? Yes, if you distribute something, you're actually just like deploying something, spreading out something. You actually have teachers say this as well. Can you distribute the papers across the room, please? Yeah. 이거 유인물 나눠주세요. 이런 거. 저 그런 거 많이 했었는데 선생님도 많이 하셨어요? Yes. 앞에서 이제 아이들에게 다 뒤로 넘겨 이러면서 I was one of the shorter ones too, so I always had the task of distributing papers. Exactly. 나눠주다의 의미가 있을 수 있는데 여기서는요 유통의 의미라고 보시면 되겠습니다. Yeah. 자, 그다음에 a sharp decline in demand. A sharp decline means that it actually has a bigger margin of falling or decreasing. Yeah. Demand itself, like people wanting something, if you see a bigger drop in that people wanting something. So a big drop, Yeah. we can say is a steep decline. Yes. 네, 급락인데요. In demand, 수요의 급락이 되겠습니다. Now, in what is likely to be something.
If you say what is likely to be, it means that what is probably will be something, or it will forecast to be. It is forecast to be something, meaning that it's not for sure, it's not certain, but it is most likely to be. It probably will be something. 네, 어떻게 될 것으로 보여진다라는 의미가 되겠습니다. Yes. Now, to spark a huge fire, Yes. If you spark something, it's a small fire particle thrown off from a bigger fire, literally. So, literally, in this case as well, it's actually creating a big fire from a small particle of a fire. So, 네. a suspected drone strike has sparked a huge fire. 뭔가 유발하다의 의미가 있을 수도 있는데요. 여기서는 진짜 이제 불을 일으킨 겁니다. 그래서 Yes. 대형 화재를 일으킨 상황, spark a huge fire라고 했고요. 마지막으로 alcohol-fueled rampage입니다. Yes. So this person had drunk a lot of alcohol. So Right. he had a lot of alcohol in him, like for energy. So because of that alcohol, he was running around in a violent and uncontrollable manner, which is the definition for rampage. 그렇죠. alcohol fueled니까 알코올을 연료로 한 난동. Exactly. 직역을 하면 그렇습니다만, 그러니까 알코올로 인한 음주로 인한 난동을 말합니다. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. Korea's exports fell for the seventh consecutive month in April, due mainly to sagging global demand for semiconductors, the country's key export item, according to the Ministry of Trade, Industry and Energy. 주력 수출품인 반도체 부문의 경기 부진 장기화 여파로 지난달 우리나라 수출이 7개월 연속 감소했다고 산업통상자원부가 발표했습니다. Health authorities have confirmed 5 more cases of Mpox in the country, raising the tally to 47. But recent surveys show that the public is not sufficiently informed about this disease, despite its increasing infection rate. 엠폭스 국내 감염 확진자 수가 꾸준히 증가해 현재까지 47명으로 누적 집계됐습니다. 하지만 엠폭스에 대한 일반인들의 이해도는 아직 부족한 것으로 조사됐습니다. Santiago Peña of Paraguay's right-wing ruling party has scored a big win in the presidential election, defusing fears that long-standing diplomatic ties with Taiwan might have been cut. 네, 파라과이에서 친대만 우파 성향의 산티아고 페니아 집권당 후보가 대통령에 당선됐습니다. 이로써 대만과의 외교 단절에 대한 불안을 불식시켰습니다. A severe oil shortage in Cuba has forced officials to cancel the country's multitudinous International Workers' Day parade, with President Miguel Diaz-Canel saying the island is only receiving 2/3 of the petrol it needs. 쿠바에서 심각한 석유 부족으로 대표적 연례 행사 중 하나인 노동절 행진이 취소됐습니다. 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 현재 석유 보유량이 하루에 필요한 연료 소비량의 3분의 2 정도밖에 되지 않는다고 말했습니다. Chinese netizens have bombarded an online platform that offers free 3D data of cultural assets that can be used for making video games or 3D rendering projects with wrongful comments claiming that Korea's traditional house Hanok belongs to Chinese culture. 정부가 우리 문화유산을 활용한 게임 메타버스 창작을 지원하고자 무료로 개방한 문화재 3D 데이터에 중국 네티즌들이 한옥은 중국의 전통 문화라며 집단적인 댓글 테러를 가하고 있습니다. And those are our headlines today. Morning Headline Expressions.
From the headlines today, we looked at the expression a key export item. I think it's actually considered the key export, right? So Yep. if you say the key something, the key player, the key member of a show, the most important. If you say a key, it's one of the most important, one of the most crucial. Key itself means very important. Right. But if it's the key, then it's the most important. A key is very important. Very important. One of the most important ones. 네, 그래서 주력 수출품이라는 의미로 key export item이라고 했고요. 두 번째로는 be sufficiently informed. If you're informed about something, it means you've received information. So you know about it. And the word sufficient means to have enough of something. So are you sufficiently informed? Do you have enough information? Or were you insufficiently informed about something? You didn't receive enough information. be informed는 이런 정보를 뭐 숙지한다든지 뭔가 이해한다라는 뜻인데 sufficiently, 충분히 이해하다. If you're not sufficiently or insufficiently informed, 그러면은 좀 불충분하게 이해하고 있는 거죠. You could say to someone, "Oh, your explanation was insufficient. You didn't explain it well enough." 설명이 불충분했다. We don't want to hear that. No, we don't want to hear. We want to hear that we sufficiently Yeah. explained all these terms. Yes. The next one is to diffuse fears. To diffuse fears is kind of like if there's a bomb about to go off, right? A Yeah. bomb of fear. You go in there and clip the wires and make sure that the bomb doesn't go off. In this case, clip all the wires and then no one's afraid anymore. 네. There's no reason to be afraid because that thing that was scaring you is gone now. 그렇죠. 뭔가 불식시킬 때 쓰는 표현이 diffuse인데요. 원래는 폭탄의 뇌관을 빼서 이제 더 이상 폭탄이 터지지 않게 한다라는 의미가 있습니다. diffuse fears, 무엇에 대한 불안을 불식시키다. And if you're forced to cancel, If you're forced to cancel something, then you have to cancel it. You can't do it, right? Sometimes people are forced to cancel vacations or trips. Maybe they get sick or something like that, right? But if you're forced to do anything, you're doing it against your will. You don't want to do it, but something is making you. yeah. Whether it's someone's threatening you, someone is using physical force against you, or there's extenuating circumstances. There's nothing you can do about it. You have to do it. extenuating. Extenuating circumstances. I hope I used that word right. 잘 모르겠어요. But it means, you can't do anything about Yes. it, right? Yeah. Forced to cancel이라는 게 할 수 없이 취소했다라는 의미가 되겠습니다. And finally, bombard. A whole bunch of something all at one time. Usually it's used in war, right? When one country bombs another country. We see that a lot in Ukraine. But it can also be, in this case, we were talking about comments on an online platform. Just tons and tons and tons of comments, negative comments in this case. bombard는 무언가 이렇게 쏟아붓다, 쇄도하다의 의미도 있습니다. Alright, well that's going to do it for our main expressions. 모닝 헤드라인 expressions는요, 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. Korea's consumer prices rose 3.7% in April from a year earlier, according to Statistics Korea, marking the first sub-4% rate since February last year. 지난달 소비자 물가 지수가 작년 같은 달보다 3.7% 올랐다고 통계청이 발표했습니다. 물가 상승률이 3%대로 둔화한 것은 작년 2월 이후 처음입니다. The government has finalized the designation of substitute holidays for Buddha's birthday and Christmas, meaning people will get a day off on Monday the 29th this month as Buddha's birthday falls on a weekend. 부처님 오신 날과 성탄절에 대한 대체 공휴일 적용이 최종 확정됐습니다. 이에 따라 주말과 겹치는 이번 부처님 오신 날에는 대체 공휴일이 적용돼 월요일인 29일이 공휴일로 대체됩니다.
At least 6 people have died and dozens more injured after a dust storm caused a large pileup of at least 70 vehicles along a major highway in central Illinois. 미국 일리노이 중부의 모래 폭풍이 덮쳐 고속도로에서 실십 중 추돌 사고가 발생했습니다. 이 사고로 최소 6명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다. More than 2,000 guests, including around 100 heads of state, have confirmed their attendance to the coronation of Britain's King Charles III, while some leaders have reportedly not been invited due to diplomatic reasons. 찰스 3세 영국 국왕의 대관식에 세계 100여 개국 정상을 포함해 2,000명이 넘는 인원이 참석을 확정했습니다. 영국과 외교적으로 껄끄러운 관계에 있는 일부 국가 정상에는 초대장을 발송하지 않은 것으로 전해졌습니다. A Korean-owned deli in New York's Broadway Theater District took its final bow over the weekend after nearly 40 years in business, with an emotional farewell by Broadway regulars who wept and sang for the retiring owners of their favorite mom-and-pop shop. 뉴욕 브로드웨이 극장가에서 한인 부부가 약 40년간 운영해온 샌드위치 가게가 문을 닫자 단골인 브로드웨이 배우들이 눈물을 흘리며 노래로 작별 인사를 하는 감동적인 이벤트가 열렸습니다. And those are our headlines today. Morning Headline Expressions. Now, if something falls or rises 10%, 20% from a year earlier, what does that mean? Compared to 12 months ago. So we always compare the same. You can do things, you can compare from a previous month, but a lot of times they make an annual, they look at it on an annual basis. So we were looking at April's inflation, so we compare it to last April to see how prices rised within that year. 네, 작년 같은 기간 대비라는 뜻으로 from a year earlier라고 할 수 있습니다. It's an annual rate. You can also look at it that way as well. That's right. 그 외에도 굉장히 많은 표현이 있죠. Year on year, from the year prior, compared to a year ago. Compared to the same period last year, because sometimes 네. you'll even look at quarterly 네. rates as well. 굉장히 많습니다. 전년 대비라는 뜻이고요. 자, 그다음에 이제 휴일이 주어진다라는 뜻으로 get a day off. Nice. Who doesn't want a day off? Yeah. You don't have to go to work. That's what it 그렇죠. means. 네, 그래서 그냥 내가 쉬고 싶어서 쉬는 거는 그냥 I'm gonna take 이렇게 말할 수도 있네요. I'm gonna take a day off. 그러면은 이제 나 개별적으로 내가 오늘 하루 그냥 쉬기로 했어. 그런 건데요. 이제 여기서는 우리 공휴일, 대체 공휴일 얘기하는 거죠. 그래서 everyone will get a day off if Buddha's birthday or Christmas falls on a weekend. Right. 네. 관련해서 좋은 질문을 몇 분이 주셨는데 이 falls on 하고 부정관사 어를 꼭 붙여야 되나요? 붙여야 됩니다. 네, falls on a Monday, falls on a weekend 이렇게 꼭 붙이셔야 됩니다. So this year, Buddha's birthday falls on a Saturday. So we get the Monday off, the following Monday off. That's right. Nice. 네, 그럴 때 we get the Monday off, or we get Monday off 할 때는 앞에 관사가 안 붙습니다. 헷갈리시죠? 이것만 외우시면 돼요. 무슨 요일이다. 내 생일은 무슨 요일이야. 아니면 이 공휴일은 올해 무슨 요일이야. 할 때는 it falls on a 요일 하시면 되겠습니다. 자, 다음이에요. Dust storm. A storm of dust. The same way, usually if we say, oh, there's a storm coming, then we think it's rain. But if we'll also say snowstorm Yep. or dust storm. 그러네요. Usually storm means rain. 네, 폭풍인데 모래 폭풍. 그래서 dust storm이라고 하고요. 자, 그다음에 confirm one's attendance. That's when you say that you will go somewhere. You will attend some event. Usually, when you have to do RSVPs, right? So someone sends you an invitation, say for a wedding, you let them know, yes, I will be coming. Yep. That means you are confirming your attendance. 네, 이 RSVP라는 약자는 외국에서 정말 많이 볼 수 있는 약자입니다. 반드시
회신해 주세요라는 뜻이에요. 그래서 répondez s'il vous plaît 뭐 이게 뭔지는 모르셔도 되는데 어쨌든 RSVP라는 게 보인다. 그러면은 회신 바람라는 뜻입니다. 특히 참석 여부를 알려달라라는 의미로 많이 쓰는 건데요. 여기도 마찬가지죠. 영국 찰스 3세 그 국왕의 대관식에 참석할 수 있는지 없는지 반드시 RSVP 해달라. 이미 몇 달 전부터 초청장은 나갔고요. 지금 한 2,000명 이상의 전 세계 인사들이 참석할 수 있다라고 했대요. And we're talking about celebrities, heads of states, famous people all around the world. Dignitaries. Yes, absolutely. Members of royal families. Yep, they have confirmed their attendance. They sure have. 참석할 수 있다고 확정 지었대요. 자, 그리고 take a bow. Take that final bow as final well, bow. 네. right? So you take your final bow after a performance. Live performance. In this case, they're saying that the business is closing. So figuratively, it is taking its final bow and closing its doors. 맞아요. 리아나의 노래 있잖아요. Take a bow. Take a bow라는 것 자체는 이렇게 마지막에 인사를 딱 하는 건데 take a final bow니까요. 마지막 인사를 했다. 이거 무대에서 쓰는 표현이지만 이렇게 가게 문 닫고 은퇴한다라는 소식에서 쓴 이유는 바로 브로드웨이 극장가에 있는 샌드위치 가게였기 때문에 상황에 맞는 그런 표현을 쓴 겁니다. So Mr. M and his wife, they took their final bow. It's final bow, and now it's time to get some sleep. Yes, indeed. According to him, that's what he wants. That's his plan. That's right. 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The U.S. Federal Reserve has raised its key rate by 0.25 percentage points, widening the interest rate gap between South Korea and the U.S. to a record high, but signaled that the rise may be its last one for now. 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 인상하면서 한미 금리 차가 역대 최대치로 벌어졌습니다. 이와 함께 당분간은 더 이상의 금리 인상이 없을 가능성을 시사했습니다. U.S. officials have announced 1,500 active duty soldiers will be deployed to the U.S.-Mexico border ahead of an anticipated increase in the number of migrants on May 11th when Title 42, a pandemic-related immigration policy, expires. 미국의 코로나19 관련 이민 방침이었던 42호 정책이 오는 5월 11일 만료됨에 따라 불법 입국 시도가 늘어날 것에 대비 미국 정부가 멕시코와 면한 남부 국경에 군 병력 1,500명을 배치하기로 했습니다. Violent brawls have been breaking out inside airplanes and cable cars in China during the country's 5-day Labor Day holiday, as throngs of domestic tourists are traveling again after the country ended 3 years of strict pandemic controls. 3년간의 엄격한 코로나 봉쇄령을 뒤로하고 다시 여행이 재개된 중국에서는 최근 5일간의 노동절 연휴를 맞아 많은 관광객 인파가 몰린 일부 지역의 경우 비행기와 케이블카 내에서 몸싸움이 벌어지는 일이 있었습니다. IBM CEO Arvind Krishna has said the company is halting hiring in roughly 7,800 non-customer-facing roles that could be replaced by artificial intelligence in the coming years. 아빈드 크리슈나 IBM 최고 경영자는 향후 인공지능 AI가 대체할 가능성이 있는 약 7,800여 개의 비대면 업무의 채용을 중단한다고 발표했습니다. Broadway's K-pop the Musical has received 3 Tony Award nominations, including Best Original Score, making composer Helen Park the first Asian woman to get the nod in this category. 미국 브로드웨이 뮤지컬 K-팝이 연극 및 뮤지컬의 아카데미상으로 불리는 토니상에서 3개 부문의 후보로 올랐습니다. 이 중 음악상 후보로 지명된 헬렌 박은 해당 부문에 이름을 올린 첫 아시아 여성이 됐습니다.
Morning Headline Expressions. Ray, this is the last recap for now. Is it? It's the first one actually we're doing. We have a few more to go, but yes. If you say for now, you can think of it as for the time being. People use that phrase as for the moment, for the 네. time being. Yeah. It's just like doesn't actually tell you exactly for how long, but you just know for kind of the near future. 그죠? The last something for now라고 하면 당분간은 마지막이라는 뜻입니다. The last rise, the last recap, the last meal for now. 당분간은, 일단은 이런 거죠. 자, 그 다음 표현으로 active duty soldier. If they're on active duty, it means that's their job. They're not in the reserves. They are soldiers. They have to stay at a military base, I would imagine. That's right. 예, 예비군이 아니고요. 현역병을 말합니다. Active duty soldier, not reserves. 자, 그 다음에 throngs of people. Tons of people, Yeah. loads of people, Many, a many. whole, many, a whole bunch of people. Like, think about the summertime when you go to the beaches in Korea. You ever go to Haeundae Yeah. Beach in July? There are throngs of people. Indeed. Throngs of people이라고 하면 많은 사람들이란 뜻입니다. And non-customer facing roles. Customer facing means you don't deal with customers, you don't see them face to face. So you're kind of behind the scenes. Yeah. Non 아니다. Customer 고객 facing 대면하는 role. And role meaning 업무. job. Like 그렇죠. the ultimate customer facing role that I think of is a salesperson. Salesperson or someone in retail. You work in a store. Like a lot of my part-time jobs as a kid were customer facing roles at the movie theater or in the sports shop. Like, oh, how are you? Oh, you should buy this, right? 네. That's customer facing. 고객과 직접 대면할 때는 customer facing role이 있다고 말할 수 있는데요. non-customer facing role 같은 경우에는 뭐 이를테면 사무실에서 일을 한다든지 고객과 직접 이렇게 맞대고 대면하고 하는 일이 아닌 그런 업무들을 말합니다. You're probably at a computer, Yeah, I would imagine. yeah. Getting the nod. Getting the nod, getting selected for something. 그죠? Getting the nod 그러면 이제 선택받은 겁니다. 그래서 이 경우에는 nominate 됐다라는 의미로 볼 수가 있어요. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. With the lifting of indoor mask mandates and other COVID-19 measures, health authorities in Korea have reported a surge in the number of patients with chickenpox and mumps since the beginning of the new school semester. 코로나19 마스크 실내 착용 의무 해제와 거리두기 완화가 되면서 새학기 시작 후 수두와 볼거리 환자가 증가하고 있다고 질병관리청이 밝혔습니다. Nearly 260 million people around the world faced acute food insecurity last year, according to the United Nations, up 33% from a year earlier due to conflicts, climate change, the severe impact of the COVID-19 pandemic, and the war in Ukraine. 지난해 심각한 식량 부족에 시달리는 세계 인구가 전년 대비 33% 증가한 2억 6천만 명에 육박한 것으로 나타났습니다. 이는 분쟁, 기후변화, 전염병 대유행과 우크라이나 전쟁 등이 주요 원인으로 분석됐습니다. Russian authorities have accused Ukraine of attempting to attack the Kremlin and kill President Vladimir Putin with 2 drones, decrying the alleged attack attempt as a terrorist act. 러시아 당국은 우크라이나가 블라디미르 푸틴 대통령을 암살하기 위해 드론 2대로 크렘린 궁을 공격하려 했다며 이번 공격 시도는 테러 행위라고 비난했습니다. Germany's largest semiconductor manufacturer, Infineon, has begun construction of a new factory in the city of Dresden, with EU leaders hailing the project as a milestone in mass chip production as Europe tries to capture a larger slice of the strategic industry. 독일 최대 반도체 기업 인피니언이 드레스덴에 신규 반도체 공장을 착공했습니다. 유럽연합의 지도자들은 유럽 내 반도체 대량 생산 확대 이정표가 될 것이라며 환영했습니다.
In a world first, scientists have observed the moment that a dying star in our own galaxy consumed an entire planet. A fate that eventually awaits Earth, though not for another 5 billion years. 우리 은하 내 죽음을 앞둔 별이 주변 행성을 집어삼키는 현상이 처음으로 관측됐습니다. 이는 50억 년 후 지구의 최후를 미리 보는 셈이라고 연구팀이 설명했습니다. Well, those are our 5 headlines. Morning headline expressions. The first expression is a surge in the number of something. Yes, a large, sudden increase. We would like to see a surge in the number of people writing in today. Absolutely. I'd like to see a surge in the number of listeners and viewers as well. Yes, that's right. A surge, 급증이라는 뜻이 있습니다. 많이 늘어나는 걸 말하는데요. 여러분, 메시지가 많이 늘어나기를 바라겠습니다. 청취자분들의 메시지 저희가 많이 소개해 드릴게요. 보내주세요. 자, 그 다음에 severe impact. Yes, a strong or intense impact. And be careful, severe is almost always going to be used in the negative sense. There's nothing positive about severe I'm here. severely happy. We wouldn't say that, no. No. 그게 Yeah. 아니에요. severe라는 것은 아주 심각하다라는 얘기여서 부정적인 뉘앙스가 있죠. 그래서 심각한 영향이라고 여기서는 썼습니다. The severe impact of something. The next one is to decry. Yes, a formal term meaning to publicly denounce, to say that the someone or something or some organization or country did something terrible or did something wrong. decry라는 것은 이러이러하다고 비난하다 아니면 매도하다라는 뜻이 되겠죠. 자, 그다음으로 hail someone or something as something. Yes, 최수진 has been hailed as the queen of morning radio by Paul. Paul has been hailed the king of children's theatre by Sue. Yes, meaning we praise something, we give it a claim, we hail something as something, or hail someone as something, meaning we're bigging them up, 그렇죠. we're giving them a compliment of some kind. 네, hail이라는 표현이 들어가면은 반드시 아주 좋다고 말하는 내용이 들어 있어야 돼요. 그래서 hail someone as something. 그러면은 이 사람이 이렇게 정말 대단해라는 무언가를 얘기하는 거고요. hail something as something 마찬가지예요. 사람이 아니어도 이게 정말 너무 좋다. 이런 느낌이 들어가야 됩니다. Hail the project as a milestone. 이건 정말 대단한 이정표야 라고 EU에서 환영을 하고 칭송을 하고 얘기를 했습니다. 자, 그다음 마지막으로 a world first. Never happened before, Sue. Not on this planet, at least. A world first, meaning it's the first time it has happened on Earth. It's not to say it hasn't happened on Mars or Pluto or Yes. Saturn or Uranus or Jupiter. A world first. 세계 최초로. 근데 보통 우리가 이 지구상에서 세계라고 말하면 지구를 말하는 거지만 지금 폴 선생님이 얘기해 주신 것처럼 그 외계 행성에 사는 다른 외계인들이 봤을 때는 이 지구는 그냥 지구고 world는 그거보다 클 수 있다라는 아주 고차원적인 해석을 해주셨습니다. 그러나 보통 우리 지구인들이 world라고 하면 지구를 말하는 거죠. 네. In a world first. So in an earth first? 이렇게 말은 안 하지만 어쨌든 세계 최초로라는 뜻이 되겠습니다. 자, 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있어요.